Dear learners, how are you? I think all of you are well by the grace of Almighty Allah. Anyway, dear learners, today we discuss about column matching for class 8. There is given a column. Look, at first I studied. All of you take your notebook and pen. This is the first item, illiteracy. Illiteracy means Bengali Nirukkhorata. First item. Second, it is. Third, no development effort. Effort means actually chesta kora. Four item. The educated show. Educated, that means শিক্ষিত সম্প্রদায়. Number 5. The government of Bangladesh has. This is the first column. Second column, come forward to eradicate illiteracy. Come forward, that means সম্মুখে এগিয়ে আসা. Eradicate means দূর করা. Illiteracy, that means নিরক্ষরতা. Be succeeded, সফল হওয়া. Without removing illiteracy. Removing, that means দূর করা. Illiteracy মানে নিরক্ষরতা দূর করা ছাড়া উন্নতি করা সম্ভব নয়. The root cause. Root cause, that means মূল কারণ of ignorance. নিরক্ষরতার মূল কারণ কি? Already undertaken. Undertaken মানে নেওয়া. Some effective program. ইতিমধ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো. Curse, that means অভিশাপ. This is the column matching A column and B column. Dear learners, now we change it now. First sentence. Illiteracy is a curse. The Bengali meaning is নিরক্ষরতা হচ্ছে একটা অভিশাপ. Illiteracy second sentence. It is the root cause of ignorance. Third sentence. No development effort can be succeeded. Can be succeeded. Without removing illiteracy. Without no development effort can be succeeded. কোন উন্নয়নমূলক চেষ্টা কি সফল হবে না কি ছাড়া? Without removing illiteracy. Fourth sentence. The educated should come forward. Come forward, eradicate illiteracy. The educated should, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের come forward, এগিয়ে আসা উচিত. কেন? To eradicate illiteracy, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসা উচিত. Fifth sentence. The government of Bangladesh has already undertaken some effective programs. Dear learners, in this way you just
change column A to B. Actually, column A to B depends on the changing part depends on actually only the meaning. You should change it only according to the meaning and structure. First column actually subjective column and second column verb plus extension column. Combination of two columns. Combination of two columns. A full sentence has been completed. Dear learners, all of you practice such kind of table matching at your home more and more from your test paper and reference book. Thank you for today. Dear learners, I given another column matching. There is written smoking is first choice. Then second item it causes one that means karon. Third it damages that means ki নষ্ট করে দেওয়া. Fourth people addicted to smoking যারা ধূমপান আসক্ত ধূমপানের নেশায় অতিষ্ঠ. Fifth number smoking also pollutes মানে কি দূষিত করা দূষণ করা ক্ষতি করা. This is the column A part. Second column B the environment our lungs মানে কি ফুসফুস. Lose their appetite for food. Lose মানে হারানো, appetite মানে ক্ষুধা ইচ্ছা, for food ক্ষুধামন্দা সৃষ্টি করা অথবা ক্ষুধার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা. তাহলে appetite বলতে আমরা কি বুঝতে পারলাম? অনীহা অথবা ক্ষুধা মন্দা সৃষ্টি করা. Fourth part dangerously bad habit মারাত্মকভাবে একটা খারাপ অভ্যাস. কি খারাপ অভ্যাস? নিশ্চয়ই স্মোকিং. Fifth item many fatal diseases. fatal মানে মারাত্মক, disease মানে কি রোগ জীবাণু. তাহলে ধূমপানের কারণে কি হয়? মারাত্মক রোগ জীবাণু হয়ে থাকে. Dear learners, I give this column matching to you to complete, which I completed in the dear learners, all of you practice this column matching according to the meaning of the sentences and which I discussed today. And the first item column matching 1, just like a column matching 1 you just do column matching 2, and this is given for SW, and you can send this column matching completing fully by you all of you in my school pages or in my Facebook. Okay, thank you today.